Gyaru is a style of a lot. Hey baby. I love zebra prints. Animal prints always call out to me saying like, Haruka, this is for you. Even if I wear gyaru, even if I don't wear gyaru, I am treated as gyaru. We are often looked at as a dumb person. So I was like, might as well give them more of a reason to look. Nail tip fell off. Oh no, this is a gyaru emergency. But there's Daiso next door. Good as new. Gebleichte Haare, extra lange Fingernägel, auffälliges Make-up und bunte Kleidung. Das ist der Look der Gyaru. Eine japanische Widerstandskultur, die sich gegen eine farblose und starre Gesellschaft stellt. A lot of the girls being like, I want to be rebellious and dumb. But some girls were doing it as a way to fight traditionalism in Japan. Im Netz feierte der in den 90er Jahren entstandene Trend gerade ein Comeback. In Japan ist er kaum noch angesagt und war immer schon etwas verpönt. Aber auf TikTok, in Europa und den USA greifen Tausende diesen Stil auf und verpassen ihm einen neuen Schliff. Mir ist vor allem das überzogene Make-up aufgefallen, das auf mich wirkt, als hätte man es mit dem Selbstbräuner übertrieben. Und das geht anderen genauso. I do think these are important to view. Is this blackface? I would argue, yes. Manche betrachten Gyaru als kulturelle Aneignung oder Schlimmeres. Andere sehen darin eine Reaktion auf den Rassismus in Japan. Hier gelten hellhäutige Menschen als schöner als dunkelhäutige. Auch aus diesem Grund eifern weltweit viele Women of Color diesem Stil nach. Ich wollte von den Black Gyaru erfahren, was diese Bewegung für sie bedeutet und reiste hierzu natürlich nach Japan. This is a good example. I look at rhinestones. I see anything that has a bunch of like shiny things, like as you can see from my belt, from my nails. We like anything bulky, like you can see all the stuff that I have on my bag. This is one of like a part of the Gyaru subculture, to have a bunch of things on our phone for some reason. We just love to overwhelm ourselves with accessories. So it even goes to our phone, and if I drop it, I can hear it, so I would never lose this. Haruka ist Japanerin und Afroamerikanerin. In den USA würde sich niemand an ihrem Look stören, in Japan schon. Als Hafu, japanisch für Mischling, verschafft ihr dieser Stil, den schon ihre Mutter pflegte, mehr Authentizität. Being grown up in Japan, a lot of the standards for beauty was paleness. So seeing Japanese gyaru culture and a lot of girls tanning themselves and how our natural skin tone should be celebrated, I just felt more accepted. So I started doing gyaru more often. The word gyaru itself, it comes from the English word girl. But you know, Japanese pronunciation turns into gyaru. And first it was Amura, which Amuro Namie is a famous singer in Japan. And her style was very different from traditional Japanese style. She was from Okinawa, so she had darker skin tones. Before her, a lot of people on TV weren't, you know, comfortable with their skin tones. So seeing her, a lot of the younger girls were like, wow, like that's beautiful. So they started to copy her looks, copy her fashion, listening to her music. And that kind of transitioned to the 90s Gyaru movement. A lot of them did do it as a way of rebellion. So a lot of girls started to go against Japanese school uniform rules. They would wear socks that were too loose. They were wearing their uniform in an ill-fitting way. They would wear loose clothing. In Japan, you know how we all have to have black hair. They started to bleach their hair. If you've ever been to the train station in Japan, you would see no colors, just black, gray, and white. So having to see someone, you know, wear bright clothing, bright hair, long nails, big lashes, obviously you're going to have looks and people are going to be against anything that's different. So I love the fact that I'm different from everyone else. I want to buy more clothing that's considered gyaru, but it's not really being sold anymore in Japan. Therefore, a lot of people resort to buying on Shein. I try not to because, you know,
A lot of stuff. I honestly don't care if it's a gyaru clothing or not. It's just like, I like it, I'm gonna wear it, and then I look gyaru, so I am a gyaru. Therefore it's gyaru. Dass es für Haruka immer schwieriger wird, Gyaru-Kleidung zu finden, liegt daran, dass die Subkultur seit einigen Jahren langsam verschwindet. Und wer sich für diese Lebensart entscheidet, hat mit Konsequenzen zu rechnen, vor allem in der Arbeitswelt. Even if I'm not wearing makeup, because of the tan skin, a lot of people would assume that I'm gyaru. It already has a negative effect on a lot of girls who are tan. A lot of companies would not accept us to work at their place. A lot of the jobs you would apply to, they have rules on how long your nails are or what color your hair have to be, even what color eyes you are. Sometimes they even look at that. You know, people would see me as a sexual person for no reason. So I would say a lot of us who choose to live like this and want to live like this full time would have to go in the nighttime industry. Welcome. This is Nagoya's Madam Wu. I've always wanted to be a dancer because I love hip-hop culture. I just didn't know how I could make money off of it. So finding this place was like a dream come true. Being able to work as a dancer, you have more freedom on how you look. They don't say you can't have nails. They don't tell me what color hair I have to have. They don't tell me how I have to do my makeup. So yeah, being a dancer here, it's just so freeing that it allows me to be a better gyaru. I just hope that gyaru gets more accepted in Japan and as well as in Western countries as well. But I really hope it gets more attention back again in Japan because I can see the slow decline in gyaru and I can see how the younger generation are starting to go back to their old ways and hating on tanner skin tones, especially because K-pop is, you know, getting really big traction right now in Japan. A lot of people compliment each other on how Korean they look. They compliment each other on how pale they look. So I just hope that, you know, being gyaru or being myself is gonna help other Japanese girls to look at themselves and trying to stop being, you know, something that they're not. And hopefully they're like, I'm okay with what I am. So I hope gyaru helps everyone else. Während Gyaru in Japan an Bedeutung verliert, wird er auf Social Media vor allem von US-amerikanischen Fans wiederbelebt. So kehrt diese Subkultur zu ihren Wurzeln zurück. Denn Gyaru, auch Girl genannt, wurde von den R&B-Looks der afroamerikanischen Stars der 90er und 2000er Jahre inspiriert. Kurz darauf fanden dann wiederum afroamerikanische Frauen in dieser japanischen Gegenkultur etwas Emanzipatorisches. Hi Tracks, this is Citrus Malicious. I think Gao came around a time where I was trying to change myself for the better. I was into Decora K, another really awesome fashion style. I think I was just looking for something more different. I don't know, just something really spoke to me about a gal saying that the darker you are, the cuter you are. Citrus Malicious ist eine der Frauen hinter dem Hashtag Black Gyaru. Sie sagt, dass sie sich in diesem Look wiedererkennt, da Gyaru schwarze Haut zelebriert. Und sie kritisiert, wie manche diese Mode für sich beanspruchen, als sei Hautfarbe eine Verkleidung. Das gilt besonders für Gyaru-Stile wie Ganguro, was übersetzt schwarze Haut bedeutet und junge Frauen mit hellem Teint bezeichnet, die Make-up tragen, das viel dunkler ist als ihre eigentliche Hautfarbe. All styles of Gyaru are free game except for the ones that are offensive to Black people. And that includes like over-tanning and cultural appropriation with hairstyles and, you know, offensive portrayals of stereotypes. A lot of Black gals, and including me, aren't too thrilled to be used as like a costume and as armor for these gals. Like, I understand that it is meant out of a place of like admiration and even love, you know, but still, these gals aren't naturally as dark as me personally, and it just kind of feels
a little bit backhanded because they can remove the makeup, they can, stop tanning, and then they'll be not in Gao, not in that armor, not in that uniform of rebellion. Us, at least me, I'm like this all the time. So yeah, just research yourself and be mindful. Thanks. Auch in Frankreich gibt es Gyaru. J'aime vivre dangereusement. Du coup, en fait, mes cils, je les colle avec de la colle pour mèche. Inesia wohnt in einem Pariser Vorort und nennt sich auf Social Media Nene Chérie. Mit 17 Jahren springt sie auf den Gyaru-Zug auf und verbringt seitdem den Großteil ihrer Zeit damit, Blogs über Gyaru-Mode zu lesen. J'ai une paire de chaussettes qui fait 1m80. Souvent, les gens pensent qu'en fait, les Gyaru portent des leg warmers. C'est des chaussettes qu'on replie sur elles-mêmes. Si tu me dis qu'en plus ça tient chaud, je risque de te piquer l'idée, genre. Ça, c'est une robe serviette thème Disney. Ça, on a fait un look mamba qui est extrêmement exagéré, avec beaucoup de blanc sur le visage, beaucoup de couleurs. Als POC weiß sie, dass diese Mode von der schwarzen Kultur inspiriert ist und sieht besonders den BK-Stil der 2000er Jahre kritisch, bei dem manche sich als Schwarze verkleideten. Andere exzessive Make-up-Stile wie Yamamba scheinen ihrer Meinung nach eher von der japanischen Folklore inspiriert zu sein. Quand il est question plus du Yamamba, etc., moi je vois pas ça comme du racisme parce que, en fait, quelle personne noire, naturellement, a un énorme trait blanc sur le nez, des lentilles de 14 cm arc-en-ciel, des cheveux arc-en-ciel, des ongles... Certes, les gars s'inspirent des femmes noires, mais elles le disent. C'est pas comme les personnes aujourd'hui qui font du blackfishing et qui disent pas leur origine, comme, je sais pas, Kim Kardashian qui fait des tresses couchées et qui dit « oui, c'est moi qui ai inventé ça ». Au contraire, il y a plein de vidéos de gals qui disent... oui, je suis inspirée des femmes noires, je les trouve hyper belles, etc. Donc on sait qu'il derrière, il n'y a pas une idée de racisme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est OK? Aujourd'hui, évidemment, on trouve que non. Surtout aujourd'hui, en Occident. Tu peux nous montrer le make-up que tu vas faire? En général, pour chercher des idées, je regarde soit des magazines. Donc en fait, il y a cette personne qui s'appelle Galrevo, qui a un compte d'archives, en fait, de scan de magazines de toutes les années. J'aime beaucoup parler avec des gals pour savoir comment était la communauté avant. Parce que finalement, la communauté qu'on a maintenant, la post-Covid, et ce qu'il y avait il y a 10 ans, c'est pas du tout la même chose. Je pense que derrière la ressurgence des gals, il y a une idée de combat. Parce qu'en 2020, il y a eu beaucoup de questions autour du racisme, etc. Et donc, oui, je vois qu'il y a des changements. Parce que, par exemple, je vois beaucoup de gals blanches ne pas oser bronzer. Même pas forcément blanches, qui n'osent pas bronzer parce qu'elles se disent que c'est raciste. Il y a une règle qui a été un peu mise en place, qui était la règle de ne pas bronzer de 3 teintes plus qu'on peut bronzer naturellement. À la base, c'est juste des gamines qui voulaient ressembler à une chanteuse et qui voulaient bronzer, et puis c'est passé par tellement d'inspirations qui viennent de partout. Et c'est vraiment un mélange. Donc évidemment, moi ça m'intéressait parce que je retrouvais des inspirations, je comprends d'où les inspirations viennent. Et du coup, moi, en tant que personne métisse, par exemple, ça m'intéressait de voir qu'il y avait des inspirations de chanteuses noires américaines, etc. Als Inesia vor 3 Jahren Gyaru wurde, schloss sie sich einer Gemeinschaft von Frauen an, die ihre Leidenschaft zum Teil schon seit den 2000er Jahren teilen. Une des raisons pour laquelle j'ai jamais arrêté le Gyaru, c'est parce que j'ai vraiment trouvé ma communauté, ma sororité en fait, de filles comme moi. On partage toute la même passion. En fait, on a notre propre Gyarusa. Donc un Gyarusa, c'est un Gyaru circle, un cercle de gals. Ça m'apporte un peu une couverture qui fait que je me sens plus confiante en moi et que j'ai plus de facilité à dire ce que je pense. On peut pas juste mettre les vêtements et puis faire 2-3 TikTok dans sa chambre et dire ok c'est bon je suis gal. Ça c'est moi. C'est pas une version séparée de moi. Als ich die Gyaru-Looks im Netz entdeckte, fand ich sie so extrem, dass ich wissen wollte, was hinter den falschen Wimpern und blonden Perücken steht. Eine Reflexion über Rassismus und die Beziehung der Japanerinnen zu ihrer Hautfarbe hätte ich nicht erwartet.
Die Gyaru-Gegenkultur, obwohl in Japan entstanden, spricht ein weltweites Thema an. Schönheitsnormen und die Art und Weise, wie wir sie verinnerlichen. Für manche können diese Looks taktlos oder sogar beleidigend wirken. Und doch gibt es auch viele schwarze Frauen, die die emanzipatorische Absicht hinter dieser Bewegung aufgreifen und sie sogar weiterentwickeln. Just like how every subculture throughout time it changes, you know, you don't see traditional goth as much anymore. You don't see a lot of people wearing white face paint anymore, and they still call themselves goth. Just like gyarus, you don't see a lot of tan skin tones, but a lot of the things they say, a lot of the things they do, the lifestyle that they preach are gyaru lifestyles. Just the look of it is changing.